This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Hi guys, நான் தான் உங்கள் ஹேக் வித் வசந்த். ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் எல்லாரும் ஒரு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, எப்படி ப்ரோ லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது சொல்லுங்கள் ப்ரோ. ஓகே, இப்போ என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா ஹவு டு இன்ஸ்டால் லினக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவைன்னா லினக்ஸ் ISO ஃபைல், நெக்ஸ்ட் விர்ச்சுவல் மிஷின். விர்ச்சுவல் மிஷினாக நான் என்ன சூஸ் பண்ணேன்னா VMware. அது எப்படி ப்ரோ டவுன்லோட் பண்ணுறது? ஓகே, அதுக்கு தான் கைஸ் நான் இருக்கேன். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போங்க. இப்போ போக வேணாம், வீடியோ லாஸ்ட்டில் செக் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ லினக்ஸ் டவுன்லோட் வெப்சைட்குள்ளே போகிறேன். கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்கள். காலி 2020 64 பிட்னு இருக்கும். லிங்க் 1 லிங்க் 2னு இருக்கும். இதில் லிங்க் 1 கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன், ஸோ கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் VMware டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். அதுக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். இது VMware அஃபிஷியல் வெப்சைட். இதில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். டவுன்லோட் ஃபார் ஃப்ரீன்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ டவுன்லோட் பண்ண பேஜுக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ கோ டு டவுன்லோட் கொடுங்க. கைஸ், நம்ம விண்டோஸ் தான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம், ஸோ இதில் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டேன். ஓகே, நான் கேன்சல் பண்ணுறேன். ஓகே காய்ஸ், நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண லொக்கேஷனுக்கு போங்க. ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் ISO ஃபைல் ஜிப் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும், அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். நான் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் என்னென்னா விண்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். அதுக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் அந்த ISO ஃபைலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண VMware இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். அது எப்படின்னா நான் பண்ணுறதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு செட்டப் பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள். அக்செப்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் 2 பாக்ஸ் இருக்கும், அதில் நீங்கள் செகண்டாக உள்ள கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொடுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், இப்போ VMware ஓப்பன் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் ஏ விர்ச்சுவல் மிஷின் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண ISO ஃபைலை செலக்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் எடிட் கிளிக் பண்ணி உங்கள் சிஸ்டம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. மெயினாக நீங்கள் எதை செக் பண்ணணும்னா நெட்வொர்க் நேட்டில் இருக்கான்னு முக்கியமாக பார்க்கணும், இல்லைனா சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். Flashing lights dance with fire in the night. I'm wired. Watch the time pass us by. Is this feeling lying? இப்போ நான் உள்ள போய் செக் பண்றேன். Nicotine in my veins, flaming up desires. What am I supposed to do? ஓகே, இதுக்கு பாஸ்வேர்ட் கேட்கும். பாஸ்வேர்ட் என்னன்னா அட்மின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரூட், பாஸ்வேர்ட் வந்து TOOR. ஓகே, இப்போ இன்டர்நெட் ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி பார்க்குறேன் கைஸ். வெயிட் பண்ணுங்க. காய்ஸ், எனக்கு ஒர்க் ஆகுது. ஸோ அவ்வளோதான் காய்ஸ், வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோ லினக்ஸ் பேஸ் கமெண்ட். ஸோ ஸ்டே டியூன், see you in next video. Thank you guys.